friends, we are in Krunskohanchi restaurant near the Kazanlak. The children from kindergarten Звънче in Kazanlak are going to make recipes, 3 national Bulgarian recipes: shopska salad, kavurma Kazanlak, and dry peppers with beans. Let's see. Шопска салата. Необходими продукти: домати, краставици, чушки, сирене, олио, оцет, сол на вкус, магданоз. Начин на приготвяне: измиваме всички продукти, нарязваме доматите и краставиците на купчета и лукът на ситно. Почистваме чушката от семките и я нарязваме. Всичко това се разбърква и посолява. Сместа се разпределя в чинийки за поднасяне. Залива с олио и оцет и най-отгоре се настъргва сирене. Shopska salt, 100 grams tomatoes, 100 grams cucumber, 1 green pepper, onion, 50 grams cheese, oil, vinegar, salt, parsley. Wash and slice the tomatoes, onion and the green pepper. Slice a cucumber on small pieces. Mix everything and add a salt. Put all this on a big plate like a pyramid. Add some oil and vinegar. Peel a cheese with a knife over a salad and serve. Yummy! Кавурма Кazanlak. Необходими продукти: свинско месо, олио, лук, гъби, сол, червен пипер, люти чушки, магданоз, чурбица. Начин на приготвяне: нарязваме месото на малки парчета, след това запържваме с малко олио и вода. Прибавяме лукът, гъбите, чушките, поправките и малко топла вода. След това разбъркваме добре и сипваме в места на глиден съд и печем в гореща фурна. Сервираме с нарязан магданоз отгоре. Кавурма Kazanlak. Ingredients: 130 grams pork, oil, onions, 50 grams mushrooms, salt, pepper, hot pepper, parsley, savory. Instructions: carve the meat in small pieces and fry it with oil and water. Add the onions after 3 minutes. Add the mushrooms, hot pepper, and the spice. Add the little hot water. Mix everything. Then put all in the pot. Cook it in an oven. Serve the meal with parsley.
Delicious. You can cook this meal with pork or with chicken meat. Your choice. Пълнени чушки с зрял фасул. Необходими продукти: сух боб, червени сушени чушки, олио, лук, червен пипер, чорбица, сол. Начин на приготвяне: накисваме сушените червени чушки за 10-15 минутки в топла вода, за да умекнат. През това време запържваме ситно нарязания лук и червения пипер. Минутки по-късно добавяме сварения боб, чорбицата и солта. Пълниме чушките, нареждаме ги в тавичка, сипваме малко вода и печем в умерена фурна. Stuffed peppers with dried beans. Ingredients: 100 grams dried beans, dry red peppers, oil, 30 grams onion, savory, smint. Instructions: cook the dried beans. Put the red peppers in hot water for 10-15 minutes. They have to be soft. Slice the onion and fry it in oil. When the onion is ready, add the red pepper. After a minute, add the cooked dried beans and the spices. Take down the mixture from the fire. Stuff the red soft peppers with the mixture. Put them on the baking dish and add some water. Cook the dish in a normal oven for 20-30 minutes.